uh, the guest resource person of today's function, Mr. Shivanand Yalligar, to please come and take your position on the dais. Now I request also Mr. Mas Jukbaku, the convener of 2025 INF Expo 2025. Assalamu alaikum. Good morning, ladies and gentlemen. Today we are here to for the final session and workshop session on understanding entrepreneurial competencies, a topic specifically focusing on government schemes and what are the essential documentation required in this direction. So here, our expert speaker who is here, Mr. Shivanand yalligar, Deputy Director, Center for Entrepreneurship of Karnataka, will actually give us detailed insights for our businessmen, small businessmen, or people who want to start the business. How do you take the benefit and avail the schemes from the government, various sectors, okay, and then a practical direction into how to utilize these schemes, whether it is financial, whether it is basically getting a financial literacy or training, any kind of direction. So let us all give a warm round of applause to Mr. Shivanand yalligar. Thank you, sir. Diverse areas such as entrepreneurship development, skill development, management, soft skills, and capacity building. Mr. Yalligar is a prolific speaker and a trainer, having delivered over 800 sessions on topics like achievement motivation, entrepreneurial qualities, business plan preparation, marketing, salesmanship, leadership, and personality development. His audience has included students, professionals, self-help groups, and members of Zilla and Taluk Panchayats. In addition to his teaching and training roles, Mr. Yalligar has also contributed significantly to the community development by preparing district perspective plans for Bagalkot, Bijapur, Chitradurga, and Yadgiri, and providing consultancy to different NGOs across Karnataka. He has served as a visiting faculty at Adept Business College, Dharwad, and has authored course material in the field of entrepreneurship, community development, and soft skills. Mr. Yalligar's dedication, vast knowledge, and passion for empowering individuals have made him a respected name in the field of entrepreneurship and skill development. Finally, sir, we are delighted and privileged to have him as a resource person for today's seminar, and we look forward to gaining invaluable insights from his vast reservoir of experience. Let us extend a warm welcome to one and only Mr. Shivanand Yalligar, sir. Over to you, sir. You can start enlightening our audience, how to start. You can assume that, we are students here, okay, even though we are in business, we have no clue about the entrepreneurial scheme. What are the schemes, how to avail, where to start, okay, and then somebody who is willing to start from the beginning, or somebody is already doing it, right, okay. So we would like to hear everything from you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, thank you very much for the warm welcoming me and hospitality extended by the organizers, Ganim sirs, and sir also, and actually excellent event has been organized here, and I have gone through all stalls and all, everything arranged systematically, and I am happy to come here, and I have enjoyed a lot here this event also. Thank you for giving me opportunities. And morning I had interactions with the Ganim sir and expert from the entrepreneurs. I think focusing on the entrepreneurship. I think focusing on the entrepreneurs, I think you have already got the entrepreneurial culture. Okay, but only thing is this entrepreneurial culture is to be developed. It is the continuous process. What we are teaching in the entrepreneurial sessions is entrepreneurship development is the continuous process. Okay, once he has involved in the entrepreneurship development process, so he should have to continue up to lifetime also.
Hindi, Kannada, maybe Kannada, sir. Kannada and me. Kannada and okay. So, uh, no, sir. Just I will walk here. Okay, it is because what happens here? Here, the stage is only limit for me. Like that, I will feel that because when I am walking here, the whole whole sessions, whole hall will be my hours. So like that, I will. Okay, sir. Thank you, sir. Comfortable. Okay. So, okay. So, that entrepreneurship, I think this word is, I think it is very popular to you. Okay, initially, the entrepreneurship development has been started in the 17th century. 17th century. At that time, the persons who are performing adventurous activities, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಮೊದಲೇಕ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟು 1964ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1964. And at that time, that entrepreneur, one Mr. person called David McClelland ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಅಂತಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿಸ್ ಸಿ ಏರಿಯಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಚ್ ಕಾಕಿನಾಡ. ಓಕೆ, ಶೋರ್, ಎಸ್. ಸೊ he has assigned the work of conducting the psychological experiments of the various different type of the peoples. Ali, he has selected women, he has selected the farmers, he has selected the businessman, he has selected the professionals, he has selected the various type of the peoples to know about the entrepreneurial qualities. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ he has finally decided to conduct the psychological experiments on the fisherman. ಮೀನುಗಾರರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he has conducted various psychological experiments. Of course, that when we are conducting the entrepreneurship development program, sir also told that we will generally conduct the 10 days entrepreneurship development program in every actually the in Karwar. Recently I have concluded the 10 days entrepreneurship development program in Ankola. So next ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟು ನಾನು I will contact the Ganim sir and I will conduct that 30 members entrepreneurship development program ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Okay, next year. ಯಾಕಂದರೆ this year I think March is already over and now we are conducting the skill development training programs for the Yuvanidhi Plus. Those who have registered for the Yuvanidhi scheme of the government of Karnataka, and they can be imparted the skill training programs. I have planned that type of the programs. One is bakery products manufacturing skill training program at Sirsi, and another one training program for the women beauty parlor at Karwar. For those who have registered under the ಯುವನಿಧಿ ಅಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಪಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1,500 ಒಂದು ಸ್ಟೈಪಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ after completion of the you have to register the online. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಯುವನಿಧಿ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು DDPI ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ DDPIದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಯುವನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವನಿಧಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 2 years. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ 2 years. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ 2 years ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಸಂಬಡಿ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ದ ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಟ್ ಸಿರ್ಸಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಟ್ ಕಾರವಾರ. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯುವನಿಧಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 46 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ 10 days ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ 560 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Okay, that depending upon the interest of the persons, we will conduct the training programs. So, of course, now we will see it. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ just we will see. Next, I will come for the entrepreneurship programs, and he has conducted the psychological. So we have a question here. You yes, said about that 3,500 stipend if somebody completes the degree, right? Yes, sir. Yes, okay. So what do they have to do? What is the eligibility? Sir, actually, anybody can get it just after the degree, just by enrolling in that? Yes, sir. Actually, what happens, sir, that they have to register, and I think I have already sent the videos, and I will also send to you, sir, that they have to register for the Yuvanidhi scheme. Okay, so that whatever the documents is uploaded in that website, that will be sent to the DDPI, Deputy Director of Public Instructions, and they will verify it, technical educations. And once they have completed, after 6 months, every month they will get the 3,000 rupees or 1,500 rupees for the diploma students. Okay, that is the procedure is there. I have already sent the videos to the Ganim sir, and I will also send them, and anybody can get that. But one thing what we have to do is, so that institutions is to be mapped by the government. For example, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ, ಹಾಂ, ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತೇಳಿ DDPI ಮುಖಾಂತರ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ, ದೋಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ 1,500. ಹಾಂ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಅವು, ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ. So is it only you map with government colleges, or you map with private colleges also? No, I think even private colleges also there. Okay, so for example, say Anjuman is here. So Anjuman has to get affiliated with this particular scheme in order. No, I think university registered institutions are there, no? Right. No, then that will be mapped. Okay. Of course, this actually this comes under our department only, but this is looking after the project employment officers. ಓಕೆ, ವಿನೋದ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ, ವಿನೋದ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋ ಫಾರ್ Yuvanidhi schemes are utilizing 5,000 students in the Uttar Kannada. Okay, 5,000 students they are utilizing. Highest is 636 in Sirsi. Okay, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾನಿಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ this entrepreneurship
actually he has selected, David McClelland has selected about the entrepreneurs fisherman, and he has conducted the psychological experiments on the fisherman, and he has identified 56 qualities of the entrepreneurs at that time. So because why the entrepreneurship development is necessary? So the question arises. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಈಗ ಉದ್ಯಮಶೀಲರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ 1964. 1964ರಿಂದ 1983ರವರೆಗೆ ಸೊ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ತದೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ our business peoples has to be developed because such a big event has been organized. What purpose? So you have to develop the entrepreneurship culture, and you have to develop the increase the income of the peoples, and you have to create the awareness of the business and all, and you have to make a economic stability of the district or for the particular area, or economic stability of the community. So like that you can focus on that. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಂಥ ಗುಜರಾತದ್ದು ಈಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ it was the 1964 to 1983, the same trend has been continued. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1983ರಲ್ಲಿ in 1983 around government of India has taken the initiative for formation of the national level institutions. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು EDII, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂತೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಬಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1964ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಿಎಟ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1983ದಲ್ಲಿ. 1983ರಿಂದ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ 1983 ಓನ್ಲಿ. 1983ರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಡಾಕ್ ಅಂತ 1992ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇಕ ಟೆಕ್ಸಾಕ್ ಅಂತ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂತೇಳಿ BS ರೇವಣ್ಕರ್ ಸರ್ ಅಂತಂತೇಳಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿರ್ಸಿ. ಅವರು 6 ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 6 ಜನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ರೇವಣ್ಕರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಂದ 1983ದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. 1992ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಡಾಕ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ established. Okay, this is about the basic of the entrepreneurship. So but entrepreneurship, if you want to think about the entrepreneurship, ನಾನು ಉದ್ಯಮಶೀಲನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ he tells that you can think like an entrepreneur. So you can think like an entrepreneur anta, athwa I wanted to become an entrepreneur, I wanted to become a businessman, I wanted to become the manufacturers, I wanted to become the service person ಅಂತಂತೇಳಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ? Because you have established such a wonderful event here, and
Most of them, 230 stalls is there, and most of the peoples are involved in the business. So, and they have already, actually I have already talked with Mr. Ganesh, who is dealing with the electrical vehicles and all, and he has given a very good exposure to me also, and I also learned so many things from him. So what you can, when you want to start an enterprises, ನಾನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಸರ್? Yes, need a money. Yes, correct. Very good, sir. Yes. For starting of an enterprises, money is needed. Yes. Yes. We need to have an idea. Yes, correct. Very good, sir. Sir? Product. What type of the product is to be identified? Yes, very good, sir. Need of the customers. What type of the customers I can identify, and what type of the customers I have to focus. You can think about that. Yes, very good, sir. Yes, market analysis. Okay, okay. Yes. Raw materials. Okay, creating employment. Yes. Directions. What type of the direction is needed? Yes, very good. So, correct. Everything is needed, but David McClellan tells about the 4 points. Okay? One point is you should be prepared to compete with the others. Okay? So you should be mentally prepared to compete with the others. Because if you want to start an enterprises, so for every product you have got the competition. Okay, every product you have got the competition, and you have to compete. Competition is necessary for you. You have to compete with the others, and you have to success by competing with the others. The first point he will tell us about that. If you want to think an entrepreneur, next it will come how I have to set up, what amount is needed, what how much cost is involved in that, what type of the customers, where I want to start, what is the project identified. So these are all comes later on. First you have to prepare mentally to become an entrepreneur. You should have a competitive attitude. Okay, next comes is you have to compete with self. Okay, you have to compete with the self, because when you started the enterprises, this year my turnover will be 50 lakhs rupees. So next, what is your target? Your target will be 80 lakhs, or your target will be 1 crore, isn't it? So you have to, when you have competing with yourself, you can look yourself, and you can remember the previous experience, and you can remember about the previous mistakes and all, and you can plan about the what type of the customers I can attract, how much quantity is to be invested, what type of the markets is to be identified, what type of the raw materials is to be purchased, where to purchase, what is the cost of that. So like that, so that person will analyze himself, and he wanted to try to improve his process, and he wanted to meet the whatever the target he is to be kept in the next year. So that is competing with yourself. And third one is unique accomplishment. ಯೂನಿಕ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ in this event, what is the popular brand is here? So can you identify? ಇಲ್ಲಿ ನಾನಂಕತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ 4-5 ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. What is the popular brand is here? Of course, it may be in the food process, or it may be in the automobile, or it may be in the ready-made garments, or whatever it may be. Of course, we can take it for. Actually, I have gone with sir on the food products. What is the popular product here in the food processing? Hangio. Yes, very good. Yes. Which one, sir? Lutfi. Okay. Yes. No. Actually, what happens here,
that popular brand means that may be in the different areas, sir. Society But tea. Society tea is a very popular. society tea, yes, correct. Society teas, Uttam tea. Okay, so these are all the actually Ram Bandhu pickles. Okay, so these are all the brands. How you can remember? Because they have got the unique accomplishment capability. So they wanted to prove the product, it is the unique one. So that type of the attitude entrepreneurs should have. So next and fourth one is the person who has to involve continuously in the selected activity. Okay. Up to 120 we will have a sessions, and 120 to 130 there will be a question answer sessions. So if it is possible, I will stay here also, no problem. After prayer also we will interact, no problem, sir. Okay. So because that entrepreneurship development process, I think you know about that. It is a continuous process. Okay. So many now I can focus on the basic of the entrepreneurs. I think you know about the, I have given all PPTs to the Ganim sir. So if anybody is wanted to PPT, you can get it, no problem, and you can study about that. So now we can basic enrolling of the small business management skills. Just I will give the brief introduction about that. So when this 1983 this Government of India institutions has been formed, they have framed the one questionnaire. Okay, so that questionnaire contains about the 70 questions. Okay, that 70 questions will be assessed by the entrepreneur only. So that questionnaire will be I think it will be handed over to sir also, and that out of that 70 questions, 15 competencies will be identified. I think this PPT is there, so you can collect that. Okay, PPT that I think initiative is there, seeking and acting on opportunities is there, information seeking is there, and self-confidence is there, persistence is there, commitment to the work contract, some of the points are there, assertiveness is there, persuasion is there. So like that there are questionnaires. When you are going to answering those questions, you can rate yourself. Okay, about 25 marks question about that scoring sheet will be there at the end of the scoring sheet. So there 25 marks maximum marks is there. So you have to assess yourself, what is my competency in particular that, and how I can utilize for my business and all. So that can be connected to the enhancing of the small business management skills. Next, now we can focus on the scheme. Okay, so but generally there are various schemes has been launched for the self-employment training, self-employment programs. Okay, but since 1996, the Government of India has trying to implement the government schemes connected to the self-employment. Earlier, it was introduced in the year 1990. But before 1996, one program was there, CU. Can you heard about that? So only at that time, if anybody wants to start the manufacturing units, they will get the 35,000 rupees loan, and if anybody wants to start the service enterprises, they are getting the 25%, and around 25 to 30% subsidy was there. And if anybody wants to start the business, they can be given 10,000 rupees loan. Okay, but 1996, one program has been introduced that is called PMRY, Prime Minister Rozgar Yojana, and that was continuously run for 2008. 2008 ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ 73% ರಿಕವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 95% ರಿಕವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಉಡುಪಿಯಿಂದ 90% ರಿಕವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 40, 45, 50, 55 ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ REGP ಅಂತ ಖಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಂತರ PMRY ಅಂತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1990, 2008, 2010ರಲ್ಲಿ 2010 ದಟ್ PMEGP ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ 10 lakhs ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ PMEGP ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್, no problem, and now the investment capacity has been increased. For the manufacturing units 50 lakhs rupees, for the service enterprises 20 lakhs rupees. Okay, and there is no age limit for that. Okay, 18 years ಆದರೆ ಸಾಕು, 18 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ PMEGP ಸ್ಕೀಮು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂತ ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ OBC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ, SC ST ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, if anybody wants to start the enterprises in the urban areas, they will get the 25%. And if they want to start in the rural areas, they will get the 35%. Okay, so for general candidates, they will get the 15%. Women idre avrige 10% extra. So women wanted to start in the urban areas, so they will get the 25% subsidy on the cost of the project. So ರೂರಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಅದು 50 lakhs ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. Okay, it is the general scheme. Is this subsidy on the capital expenditure or where yes, is sir. that? So nice question, sir, has been asked, because here in the scheme it is not connected to the capital expenditure. Okay, in the scheme, this PMEGP scheme, there is no, it is not decided on the capital expenditure, sir. It will be decided on the cost of the project. Okay, so cost of the project, how much is the cost of the project, based on that project subsidy will be given. But just I will brief about these schemes. So before starting of an enterprises, I think you know about the project identification process, market survey, technological survey you have to do, and you have to study about the markets, and you have to study about the product, and you have to study about the what skills I should have, and how to you have to study about the location and all. You have to do that. After studying initial survey, you have to prepare the business plan. Okay, so business plan, it is the very important aspect. So if anybody wants to avail the loan above 50,000 rupees, business plan is must. Okay, before in mudra 50 up to 50,000 rupees, they are not more concentrating on the business plan, but business plan is simple business plan is necessary. But if it is more than 50 lakhs, if anybody wants to avail the loan, that is 50 the business plan is necessary. But one thing Ganim sir has told that, so but some of the community restrictions are there, because I wanted to I don't want to get the loan from the banks, so I don't want to pay the interest, or I don't want to get the interest just like that. So that some of the whatever the beliefs, some of the beliefs are there. So but you have to think about in that connection. Of course, here what happens here, when you want to get the loan, so government procedure is you have to at least you have to avail 50% of the loan. So that is the procedure. Okay, so if I want, I have got a lot of money, so I have got the lot of money, I can invest my own, whether I can get the subsidies and all. So no. So because what happens here, the government has already put some guidelines in connections with the implementation of the schemes, and that will be beneficial to all, because the government has to look the benefits of the banks,
benefits of the peoples, though are benefits of the entrepreneurs, benefits of that particular area, benefits of the tax benefits. I think so many involvements in there is there, because so the entrepreneur is responsible, because so entrepreneur is connected to the so many peoples, isn't it? Entrepreneur is connected to the family, entrepreneur is connected to the wholesalers, entrepreneur is connected to the distributors, entrepreneur is connected to the customers, entrepreneur is connected to the government, entrepreneur is connected to the tax giving peoples or tax receiving peoples. So like that. So by viewing all these aspects, the government of India will, or government of Karnataka will implement the scheme. So like that. So the whenever, because I think you know about the, you can decide about the investment. Recently, Ola cabs, you have heard about that? Ola cabs, actually that is a very good enterprises. They have issued the IPO. Okay, IPO issued, but their investment capability is very low. But they have issued at the 6,500 crore rupees investment. So where they have to get? So they can got the funding from the issuing the IPOs, and they are getting from the shareholders. Of course, recently they have announced the some of the quarterly report. They are showing 460 crore rupees loss. But still now they have confidence that they can come back again. Okay, I can recover the 460 crore rupees loss, and I can get the profit. So like that. So these are all the, so the entrepreneur has to decide where I want to invest, or ನಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ನಂದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ನನಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್. ಸೊ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ನಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 50 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದನ್ನು 1 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನ್ಯೂವರ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂವರ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, PMEGP ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ PMEGP.gov.in, PMEGP.gov.in ಅಂತಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೋದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತದೆ. ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲೇಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದು PMEG ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, DICಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಲೀಸ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಮೂದಿಸಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ DICಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು
ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 40% to 60% ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೂ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಷೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ರೇಷೋಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4% ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟು 4% ಬಂದಿದೆ. ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷೋ 80% ಬಂದಿದೆ. 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 to 3.5% ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 1.8% ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 80% ಬಂದು ಬರೀ ಇವನು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ PMEGP ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದಾಗ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದಾಗ ನೀವು ನನಗಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಂಬರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾನಿಮ್ ಸರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು standupindia.com ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ 330 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್. 330 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. We have consultant for this to support the documentation, as you said. No, sir. It is not compulsory. Okay. So, because while preparing the business plan, so you have to ascertain some of the points. For example, break-even point. It may be in the range of 40 to 60%. Okay. And payback period will be there. It may be in the range of 1 year to 8 months to 3 years, like that. Debt service coverage ratio is there, 1.8% to 3.5%. So like that, these are all the will comes in the project report. Okay. So if you have got any doubts about that, you can contact, no problem, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನೂ ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾನಿಮ್ ಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ standupindia.com ಅಂತಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 330 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 2 wheeler ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. Any preferred industry that government looks, whether the project is in this industry that will go through very easily? No, sir. Nothing So like that. nothing, sir. Nothing. That of course. What? Just. Yes, sir. Please, please. Are you giving the people above 65 the funding? Sir. Are you giving above 65 the funding Yeah. as a government? Or one more question is, the subsidy, does it come in one shot or it comes in? Exactly right, sir. First one is 65. 65 years above, are you getting the? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, as per PMEGP guidelines, sir has been asked about that question. 65 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, PMEGP ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 18 years. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ PMEGP ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು DICಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಧಾರ್. ಓಕೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಆಧಾರ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಉದ್ಯಮಿ ಆಧಾರ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆನ್ ದ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, PMEGPಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ DIC ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 60%ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋ. ಯಾಕಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, PMEGP ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇಕೆ ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ KVIB ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PMEGPಗೆ 11ರಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಏನಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ 6 ದಿನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, 2 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ 10 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, 12 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ MSME ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ 11 ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆ 11 ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್, 11 ದಿನಕ್ಕೆ 11 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲೋನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಧಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು DICಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. DICಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1.5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ FD ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ FD ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದು FD ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇಲ್ಡ್ 10 lakhs rupees ಲೋನ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 2.5 lakhs rupees. ಓಕೆ, 7.5 lakhs rupees ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬ್ಕೊತ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 6.5 lakhs rupees ನಿಮ್ಮದು ಲೋನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ 2.5 lakhs rupees ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ವೆರಿ 11 to 11.5% ಸರ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು MSME ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು. 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ DIC ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು 2020-25 ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಜೋಡಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ DICಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ PMFME ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್. Okay, the persons who are involved from their parents, ಇದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಒಂದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಜ್ಜನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುತ್ತಜ್ಜನೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಡಲ್ಲ, 3 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರೊಳಗೆ 6% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ 7 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 7 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ITIದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ದಿನ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, 5 ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಬಿಲ್ ಗಿಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು PM ಸ್ವಾವನಿಧಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ PMFME ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಿದೆ. PMFME ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 25% ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮ ನಿಧಿ ಉದ್ಯೋಗಿನಿ ಅಂತಂತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ, if you are really entrepreneur, if you want to start the enterprises, if you want to grow with the entrepreneurial qualities, entrepreneurial activities and all, Mudra is the best. ಈಗ ಮುದ್ರಾಸ್ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರಾಗಿ 10 lakhs ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಶು, ಕಿಶೋರ್, ತರುಣ ಅಂತಂತೇಳಿ ಏನು ಇದು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ 50,000, 5 lakhs, 10 lakhs ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 20 lakhsವರೆಗೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ world, and sir has told about the minority development corporations. ಸೊ LDMಗೆ ಕೇಳು, ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾನಿಮ್ ಸರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು 30 lakhsವರೆಗೇನೂ ಸಹ ವಿದೌಟ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳೇನೋ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 4% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಇದೆ. KSFCಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ 100% ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು if you want to become an entrepreneur, or if you have planned correctly, no necessity of getting the fund. No problem in getting the fund. But only thing is, so you have to convince to the bankers or lending authorities. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೇ ಅದು PPR ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ.
Okay. Sir, we have a question here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Generally, our people don't have a mindset of going for loans. Okay. What schemes do you have in terms of, like, seed funding, that kind of an ecosystem? ಸರ್ ಸಚ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು KVIB ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲೇಕೆಲ್ಲ KVIB ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಇತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ 10% ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. 5% ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, 5% ನೀವೇ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಈಗೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ PMEGPಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, OBC ಇರ್ಬೋದು, SC ಇರ್ಬೋದು, ST ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 5% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 10% ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ, ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. I am not belongs to the any community. I am belongs to the entrepreneurial communities. Okay. So if I am belongs to the entrepreneurial communities, so ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಾಗಿ ನನ್ನದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ we can restrict ourselves. Okay, sir? Because it is a flexibility, because I belongs to the some community. My restrictions is there. Okay, so I wanted to stay in that, so I don't grow. Growth ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತಂತ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಆಗೋದು, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಕುರಿಗಾರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಕುರಿಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಊರಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಸುಮಾರಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕುರಿದು ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, KVIB ಖಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೂ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಠ ಅಂತಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವನು ಬಡ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕುರಿಗಾರರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು 50 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ KVIB ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗಳೂರು ಅಂತಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 50 ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ 5 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡವ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಗುರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ PPT ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ರಿ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ. ರೈಟ್. ಎಸ್. ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 25 lakhsವರೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಪ್ ಟು 25 lakhs rupees ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, 25 to 5 crore ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. 5 to 10 crores ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, so if any questions, so because the time is over now, so if any questions, so just we will have a question answer sessions.
Sir, please, please. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So anybody? I have learned so many things from sir. Yes, sir. Yes, sir. So, relating to the topic or out of the topic, in relation to the entrepreneurship, businesses, or any other thing that you have in mind, you can put forward a question, shoot him, anything, no problem, and I'm sure he'll be able to help you with it. कोई भी क्वेश्चन आपके पास में अगर हो जहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, उसको भी आप अगर चाहो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गवर्नमेंट के स्कीम्स के रिलेटेड या उस कोई और डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजर के रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप प्लीज़ शूट योर क्वेश्चंस. ही इज़ रेडी टू टेक इट अप एंड आंसर यू. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅದು ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸರ್. REGP 25 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಿ. ಅಲ್ಲ ಇದೇ PMEGPನ ಸರ್. ಮೊದಲೇಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನಿತ್ತು 10 lakhs ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 25 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 25 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸಿಡಿ. KV ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PMEGP ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಕ್ಕೆ REGP PMRY ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ PMEGP ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಮೇಲೆ 40-60 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 60%, ಬಟ್ 10 lakhs ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ 10 lakhs. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ PMFME ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 10 lakhs. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ BIS, ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ISI ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ISO 9000 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಫುಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ. ಅದೇ ಫುಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು 35 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಒಂದು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಆಪೂಸು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ CFTRI ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿಶೇಷ ಎಸ್, CFTRI ಸೆಂಟರ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಇದು ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂವರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಪ್ರಿನ್ಯೂವರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂವರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಪ್ರೆನ್ಯೂವರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾದ್ನಾಗ ಆ ಮಾಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಂದು ಓನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂವರ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ರಾಪ್ರಿನ್ಯೂವರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, so this is about the things I have told. So really I am very much grateful to you, sir, because you are matured and having a lot of experience in the entrepreneurial field. Of course, I have also got the opportunity to learn from you also, and I think I have shared my own just knowledge and all. So
Thank you for giving all organizers, all committee members, and all the experts, those who are involved in this training program. And thank you very much, sir. Thank you, sir. And I am very much grateful to you, and you are asked the very valuable questions, which are most learning to me also. So I am very much grateful to you, sir. Thank you very much. Sir, thank you so much. So the vote of thanks that I had to do, sir, you have done it yourself. So thank you. I really appreciate it. I request you to please come onto the stage as a last note of this particular session. Sir, I would like to mention and say to all the people who are out there and not people not out there, sir will be there here for another few hours and an hour or two. So if at all you people have any questions or you want to discuss or anything, please come forward and contact me. I'll make sure you are in interaction with Shivanand sir. Okay, so as a token of love and appreciation, I request one of the executive members of Indian Nawait Forum, Mr. Bilal Ruknuddin sir, please to come over to the dais, and a token of appreciation has to be presented to the resource person of today's seminar. I am really thankful to the INF organizing committees for being very thoughtful on these lines and making this particular seminar a possibility. Please give him a round of applause. So the question and answers can still continue after the prayers are over. They can come over to the help desk. He'll be there for another half an hour or so till the lunch is served. So with this, we put a sweet conclusion to today's function. Thank you. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. I also am very thankful to the coverage given by the SahilOnline team. Thank you so much, sir, and really appreciate your work.